Stel dir vor, ein gnadenloser Regengus prasselt gegen die Panoramascheiben eines Luxus. Benthouses in Manhattan. Blitzy Zucken, wie Dolch durch die Nacht. Alexander Voss, der unantastbare Milliardär, dessen Name Synonym für Reichtum unmacht ist, steht zitternd auf ein unscheinbares Schreiben in seiner Hand. Sein Finger, die Imperien boten, zittern, die Wort brennen sich ein, Kündigung unwirksam. Sie wussten es die ganze Zeit. Sein Herz rast, wagt das, Heinrich Kraus der Gärtner, den vor Monaten lachend vor Gästen geführt hat. Verschwind, alter Trottel. Ein Name and oder so dachter. Doch das ist nur der Anfang eines Dramas, das Milliarden, verat unblutig reich entfesselt. Im Gerichts-Saal, umgeben von Blitzlichtern und Elite Publikum, word Alexander vor aller Augen gedemütigt. Heinrichs Wort schneiden wie klingen, du hast mich wie Dreck behand, aber ich halt den Schlüssel zu deinem Imperium. Seine Frau Evelyn, strahlend in Diamanten, wend it den Blick ab. Der Milliardär bricht innerlich zusammen, während die Welt zusieht, dann in den Schatten der Nacht, schmiedet Alexander ein geheimes Netz aus Lügen, Bankkonten und dunklen Plänen, ein leiser Krieg, der alles verandert, kulminiert in der glitzernden Gala des Plaza Hotels, wo Heinrich triumphiert und Alexander aus dem Dunkel tritt. Ein Enthüllung, die den Saal in Skok versetzt, Schicksal kippt, und ein News-Leben-Zeitschnitt, Dieses Drama von Arroganz, Demütigung und ultimativer Wendung word dich atemlos Mädchen, bleib dran bis zum Bitteren und du wirst nicht glauben, was als next passiert, nachdem sei die Geschichte vollständig gehört haben, teilen sei mir bit mit, wie sei einen gefallen hat. Der Regen prasselt wie ein Trommelwirbel der Reich auf die Scheiben der Penthouse. Sweet nieder, ein unerbittliches Hämmern, das die Nacht in ein chaotisches Orchester verwandelt. Jeder Tropfen schien, ein Echo seiner inneren Unruhe, zu sein, ein Vorzeichen des Sturms, der sich in seiner Seele zusammenbraut. Alexander Voss, der Milliardär, dessen Name in den Wolkenkratzern Manhattans Widerhalt wie ein Donnerschlag, dessen Imperium Ostech. Giganten und Luxusimmobilien die Börsen diktiert, steht die Dunkelheit jenseits des Panoramafensters. Sein Hand, dies mächtigen Hand, die Vertrag unterseits, nicht und Konkurrenten zerquetscht hatten, zitter, nun leicht, unkontrollierbar, als das Schreiben öffnet. Das Papier raschelt leis, ein Geriusch, das in der Still Ohrenbedieu, Bendwar. Die Wort branden sich in sein Netz haut ein, scharf und unerbittlich, Kündigung unwirksam, sei wussten es die ganze Zeit. Das Testament bind, it sei juig. Sein Herr stolpert, ein brutaler Skok-Moment. Der die Welt in Millionen Splitter, zerspringen ließ, als ob die Glasfassade vor im explodieren wuid. War dieser Altmann. Heinrich Kraus, der Gärtner, der unscheinbare Verwalter des Familien. En Wessens in den Hamptons, den vor Jurade mal 3 Monaten mit einer wegwerfenden Gest, einem spöttischen Lachen, geführt hat, du bist entbehrlich, alter Trottel. Dein Zeit ist abgelaufen, hat gesagt, während Champagner in goldenen Flirten perlt an sein Gestjolten. Nun perlt kalter, Schweiß auf Alexanders Stirn, ran in Rinnsalen hinab, durchnest den Kragen seines Satan, Himdies. Alexander taumelt Zurück, die Makelosen Marmorflissen, des Bodens Skinen, unter seinen Füßen nachzujaben, wellenförmig zu wogen, wie ein Ozean der Versweiflung. Die Penthouse, sweet ein Palast aus poliertem Chrom, weikem Kaschmir unseid, mit Kristalllichtern, die wie Jefferen trennen, über dem Raum hingen, word plötzlich zur Ingen Kilis eins, Albtraums in dem die Wend auf Zuckrachen. Sank in den Upeigen Letter Cecil, der nach Turm Letter, Zigarenroch und dem Verblasten, Duft Vergangen in Erfolgsrock. Wie konnte das passieren? Ich, Alexander Voss, der Unbesiegbar,
der aus dem Nichts Imperien bot, während an dir Krümel bettelten. Dieser alt Cause, mit seinen Runzleigen Händen, dem hinkenden Gang an den Truben Augen, war nichts. Gar nichts. Ein Relikt aus einer vergangenen Ära, das ich, wie ungezi verwegischt habe. Doch die erst andu, tung, des Konflikts lauert bereits in den Tiefen, dieses Schreibens, ein giftiger Wurm, der sich durch sein Vertrauen fraß, das Testament. Sein Eigens, das vor Jahren unterschrieben hat, in einer schwachen Stund nach dem plötzlichen Tod seiner ersten Frau, Isabel. Heinrich Kraus hat verwat als Truhender, mit allen Richten und Pflichten. Alexander hat nie für Wahlgenommen, als Formulat et abgetten. Das Match für Hiltnies offenbart sich nun in brutaler, gnadenloser Klarheit. Wie ein Schlag ins Gesicht mit einer eiskalten Realität. Alexander besaß alles sichtbar. Die Firmenimperien, die Jachten vor Monaco, die Privatjets, die ein Überkontinent trugen, die Villen in Dubai und den Hamptons. Sein Nettovermergen word in Magazinen mit Milliarden, beziffert, ein Mythos der Unantastbarkeit. Aber Heinrich, der unscheinbar alt hielt den unsichtbaren Schlüssel, den goldenen Hebel, das Testament nannt nicht nur als Zeugen, nein, enthüllt ein Klossel, die Alexander in seiner Arroganz vergessen oder wird, rankt hat ein Geheim spend, ein Versprechen seines Vaters, en den truen Diener, der Joseint das Anwesen gepflegt hat, bever Alexander das antrat. 40% der was Enterprises, Transferier, bar auf Heinrichs Namen, mit jährlichen Dividenden, die ein Vermergen ergeben. Ich heb einen gedemütigt, einen dreck behandelt, vor all meinen Gästen. Verschwind, alter Mann, den arthritischen Finger sind nutzlos für mein News Leben. Und lächeltner, dieses Schief, wissend lächeln. Jetzt verste ich war das Lächeln des Siegers, der auf seinen Moment wartet. Emotionell schmerzen fressen, sich durch sein Brust wie gluhend se, einbrennens Loch, das sich ausdehnt. Trennen, ungeweint, ungekent, branden in seinen Augen, drohten überzuquellen. Bald die fest, die Nägelgruben, sich tief in die Handflächen, bis warms Blut sickert und auf den Precision Teppich tropft, klein rot Flecken wie Vors, Eichen des Blutschwitzens. Die Umgebung verschmals mit seiner Qual, word zu einem Gefängnis der Sinn. Der Region draußen pecht lauter, aggressiver, blitzy zuckten wie gesucht Messer durch die Tintensch wars nackt, beleuchteten für Bruchtel die gerahmten Fotos und der Wand, mit Politikern. Beim White House Dinner, mit Hollywood. Stars auf der Yacht, lashend, dominant, der Mittelpunkt Jitterboon. Nun Städten sei Enklegen Zurück, Eiher Augen Urteilend, Vorwurfsfall. Spannung bot sich auf, ein unsichtbares, Strafseil, das sich langsam seinen Hals legt, in Jersog, den Atem abschnuet. Was when die Welt verhit. Die Börs crasht binnen Stunden, Investoren fliehen, wie Ratten vom sinkenden Skiff, mein aktuell Frau Evelyn. Sei hast Schwetch, sei liebt nur den Glanz des Reichtums, die Partys, die Diamanten. Inner Monolog rasten durch seinen Kopf, ein Wirbelsturm aus roher Angst, basender what an Gender Ru. Erinnert sich detailliert in den Tag der Kündigung. Dyson hat grell über den Hamptons. Garten gestralt, Heinrichs gebucht Gush. Talt niet zwischen den Rosen, bieten, die Gartenscher in der zitternden Hand präzis bluten abschneidend, als ob nichts auf der Welt stirren könnt. Herr was, das ist ein Fehler, ein großer Fehler. Hat gemermelt, die Stimmleis aber fest. Alexander hat gelacht, laut und herablassend, die Gestum sich herem angeführt. Fehler, du bist der Fehler, alter Mann, nun lacht nehm, and die Erinner, schmeckt bitter wie Gift. Sein Gedenken kreisen unauf, den drohenden Verlust, nicht nur das Geld nein,
die pure Kontroll, die Essenz seiner Existenz. Was Enterprises, das Tech und Immobilien, Imperium, gebaut auf dem Rücken solcher Männer, wie Heinrich unsichtbarer True, die mit Füßen getreten hat. Ich heb ein unterschätzt jahrelang. Sein Schweigen war sein Waf, Jar des stillen Beobachtens, Wissens über mein dunkelsten Geheimnis, die Affären mit Models in Paris, die Stiertricks überkämen. In Seln, die Lügen gegenüber Investoren, Emotion, ihrer Schmerz explodiert in gnadenlosen Wellen, Jede Stecker als die Wahrheit, presst die Hand und die Schleffen, stir und lies, ein animalisches Geriusch, das in der Leer weiterhalt. Die Luft im Raum word stickig, schwör von seinem Parfum, gemischt mit dem metallischen, Geruch seines Bluts an der aufstehenden Versweiflung. Draußen hielt der Wind, als wollt sein qual mitreien, die Burren rüttelten in den Fenstern, drohten sie einzudrücken. Ich muss handeln sofort, ruf den Anwalt zeres das Testament bezal zugen. Aber why? Ist der Schatten, der mich nun verschlingen word, langsam, genüsslich. Die schien den Sichos, Jede Sekund einquellend Juigkeit der inneren Zerasenheit, sein Adem jing stasweis unregelmäßig, schweiß Durchnes das Gesamt Hemdi, klebt ease und sein Haut. Der dramatisch Hook hat in gültig gefangen, die Wahrheit, die in diesem Region. Nassen Moment erfuhr, war der Anfang vom unausweichlichen End. Stunden Verstrichen in dieser quellenden Langsamkeit, die Zeit dehnt sich wie Kagami. Alexander wandert durch die Suite, beruhet die Möbel, wie Reliquien eins vergangenen, glorreichen Lebens den massiven Konferenz, dich aus Ebenhals, wo Milliarden, deals mit einem Handschlag, besiegelt worden, das King-Size Bett mit den seidenen Laken, wo nech der wilden Ekstase in kalt leer mundeten. Evelyn word mich verlassen, sobald die Schlagzeilen morgen erschienen. Sie hat mich nie geliebt, nur den Thron, den ich herbat. Gefühl überschwemmten in einem Tsunami, scharf wie ein Klinge, gemischt mit einem heißen, brodelnden Hass auf sich selbst und auf Heinrich. Spannung nistert in der Luft, unsichtbar Blitze zuckten durch sein Nerven. Griff zum Telefon, die Finger glitchten im Display, welt die Nummer seins lang, Jehrigen Anwalt. Klingeln endlos, kein Antwort, die Nacht fraß ein Stück für Stück auf, während der Region unermüdlich trommelt. Das Gerichtssaal in Downtown Manhattan war ein Kolosseum der Eliten, ein Tempel aus poliertem Eichenholz und goldenem Stuck, gefüllt mit dem Summen von Blitzlichtern, Geflüster, hin Skandalen und dem schweren Duft teure Parfums. Die hohen Decken, bemalt mit allegorischen Fresken von Gerechtigkeit und Triumph, warfen Land Schatten auf die Reihen der Schauerbank, wo prominent Wall Street, Mogul und Sensations lustert. Investoren saßen, ihr Augen gierig, hungrig auf das Spektakel Gerichtet, das sich entfalten wued, kristallin Kronleuchter Hingen, drohen Damoklesschwerter herab, warfen hart, gnadenlos Schatten auf die polierten Halsbank, die unter dem Juicht der hungnaten. Alexander was saß in der vordersten Reihe der angeklagten Bank, Mikolos in seinem Mastisch, naderten Savile, Roanzug, die Krawat ein Sedenschel aus purer Fassade, doch innerlich sehr viel bereits, skippt wie ein Kartenhaus im Sturm. Sein Gesicht war ein Mask aus Granit, die Lippen zu einer schmalen Linie gepresst, aber sein Augen varieten, die Panik juetet flackern. Gegenüber, auf der Kledgerseite, hockt Heinrich Kraus, der Altmann, gebugt wie ein uralter Baum, unscheinbar in einem abgetragenen Tweedenzug, der nach unvergangenen Gärten rock, doch sein Augen gluten wie gluhend Kohl, Waller uralter Reich. Die Richterin, ein Eisprinzess, in mit stellernen grauen Strettenen und einem Blick, der Richter Wedgen in Stein, verwendeln Kant, hab den Hammer und ließ mit einem hellenden Kraschen niedersassen, Fall was gegen Kraus,
die Anarung beginnt, Kledger, sei haben das Wort, die Erfent lich Schien explode, irt Agen, Blicklith, mit Verlitzenden Worten, die Y Pachen, hib durch den Saal Nalten, Heinrichs Anwalt, ein Schlanker, allglatter high mit scharfem Akzent und Agen y Nadelspitzen, hab sich geschmeidig, Brady Papier, os y ein Pokerspieler sein Karten. Ehren mein Klient Heinrich Kraus Word nicht nur willkürlich gekündigt, nein, der beklagt Alexander was hat ein systematisch beraubt, gedemütigt und entrechtet. Das Testament das von Herren was selbst unter sich nicht Testament, weist Herren Kraus 40% der was Enterprises zu, inklusive Stimmrechten und Dividenden, ein Kollektivs Kuchen Bradit, sich os y einskaquel, Hend fuhren zu mundern, Agen weiteten sich. Alexander spuet den ersten emotionellen Schlag y einen Foss. The Tief in den Magen, ein Dumpfer, Pachender Schmers, der den Atem robt. Sein Körper spricht variet ein Nedenlos die Schultern, zuckten leicht, unkontrollierbar, die Finger krauten sich in die poliert Armlehne des Stuhls, bis das Hals unter dem Druck, nirscht und splittert. Schweiß perlt auf seiner Stirn, ran in heißen Bettchen, die Schleffen hinab, Durchnest den Kragen. Sie starren mich an alle, weitier im Zoo, die den Lerwen bluten sehen, mein Welt, mein Thron, zerbricht vor ihren Augen. Blitzlichter explodier, in y Ferngranaten, Journalisten notierten fieberhaft in ihrer Tablets, flüstern schwoll und zu einem bedrohlichen Murmeln. Evelyn Hart, Alexanders Frau, saß in der ersten Zuschauerei, ihrer Jesse. Ein Porzellanmask der Kelt, ihrer Diamantorange funkelten wie Eisapfen, doch ihrer Finger umklammerten die Handtasche. So fest dass die Nurchel weiss hervortreten. Sie want den Blick ab, ein Winsiger Verat, der Alexander y ein Dolch traf. Die Demütigung stagert sich unaufhaltsam. Heinrich selbst stand off, langsam, bedächtig, sein Runzleigen hin zitter, nicht im geringsten, sondern legen ruhig auf dem Geländer. Du hast mich alt genannt, Alexander, entbeilig, ein Nichts, aber ich heb den Haus gebaut, Stein für Stein, wherein du Partys fairtest und Frauen jagtest. Sein Stimm rau wie Schmirgelpapier, alt unwettergegerbt, Schnitt durch die Ersticht, still wie ein Skalpel. Dramatisch Dialog bei hoher Spannung. Erinnerst du dich, engenen Tag im Garten, Rausheirer, alternar, den Zeit ist vorbei, ich lächelt, while ich wust, was in dem safe lag. Alexander's Jesse, Word Ashfall, die Farb which os seinen Wangen, als Hetman, I am das Blut abgesapft. Schweiß perlt nun in Sturmen auf seiner Oberlip, tropft auf Halsam. Der inner Zusammen, brech brandied in Alexander auf, ein Orken aus Scham und Hilflosigkeit. Das ist das pure End, nackt und entblurst vor der Welt. Evelyn sieht es, hast es skan. Die Burs tickt minus 20%, mein Vermergen schmilzt. Zugen treten nun auf, ein Prozession der Reich, Himmelig angestellt, Kirch, Hausmeister, die Alexander, einst wie Dreck behandelt hat. Brüllt einen an, nannt einen verfalten Hund, warf sein Werksjugend den Dreck, berichtet einer mit zitternder Stimme. Körper sprach Dietlert bis ins Kleinst. Alexander sank tiefer in den Stuhl, sein Bein zitterten unkontrolliert. Die Neistießen aneinander, die Hände ballten sich zu blassen festen, negel, boeten sich in die Handflächen, doch blieb stumm, die Zähne aufeinander gebissen, bis sie schmerzten. Heinrichs Blick boet sich in einen hinein, triumphierend, ruhig, unerschütterlich, ein stummer Hammer, der Alexander zermalmt. Emotion schledge prasselten nieder wie ein Jupiter, sie haben uns alle betrogen, Herr Voss. Aber mich Mason, nach 40 Jahren true. Der Saal murmelt lauter, Skandalen breitet sich aus wie ein Laufeuer, Investoren tuschelten über sinkend Aktienkurs.
Dialog eskalierten in purer Hochspannung, das sind Lügen, Gefälscht, platzt is schließlich aus Alexander heraus, sein Stimm brüchig, hoch unversucht, nicht mehr die des Lerwin. Die Richteren donnert mit der Faust auf den Tisch. Ruh Himsal, Netzter Zuge. Heinrich lächelt schief, ein Zug den Mund, der Joas ain't der Unterdru, kung weiter spiegelt. Elias is selbst jung, den eigen Handschrift, der Hammer viel wieder ein finales Echo. Spannung erreicht ihren Zenit, die Luft im Saal word dick wie Syrup, schwur Attenbar, erste Kind. Alexanders Gedenken rasten in einem Karussell des Grans. Evelyn word packen, die Medien fressen mich lebendig, das meins Vaders Weg. Sein Körper biebt nun sichtbar, ein Stummer, innerer Schrei entrang, sich seiner Kehl unterdrückt, doch spürbar. Die Umgebung pulsiert mit der Agonie, die Alte, wuedige Uhr en der Wand tickt laut, markerschütternd, Stuhl nähten unter unruhigen Bewegungen, das Flüstern schwoll zu einem Orken en. Öffentlich Demütigung in ihrer reinsten Form, nackt, entblurst, zerfetzt. Ersteht auf sein polierten Lederschuh, nun fleckig von Schweißperlen, die Herebrannen. Der Innerzusemen, Brechwar Valstendig ein Schwars Leer Frass I Nvanen nen auf, Stund Stund, wherein die an, Herung andauert. In den Schatten der Nacht, fernab der grellen Blitzlichter und des öffentlichen Spots, begann das Geheimspiel, ein Schatzkampf im Verborgenen, wo jeder Zug Leben oder Tod bedeuten kann. Alexander Voss saß in einem Unschein, Baron Büro in den Tiefen Brooklyns, einem Labyrinth aus grauen Betonwänden und flackernden Neonröhren, umgeben von wankenden Aktenstapeln, die nach Staub und vergilbtem Papierrock und dem schwachen Aroma abgestandenen Kaffees, kein Prachtmeier, kein Penthouse, Sutenheirer in dieser Inge, schmiedet sein Reich, sein neuer Anwalt, Marco Ruiz, ein schattenhafter Futz mit scharfem Wurst, und Narben aus Dutzenden Korruptionsprozessen, Brady Dokument aus wie ein Kartograph, alt Schatzkarten. Das Testament ist echt, Alexander. Aber is gibt Schlupflöcher, dunkel Ecken, die Kreuz übersieht. Versteckt Vorbereitung begann in diesem Moment. Stunden der Akribischen Recherche, Bankessuge, die wie Pergament entrolt wurden, alt Verträge aus den 90 Ern, vergilbt und vergesslich. Alexander nickt langsam, sein Augen hart wie Diamanten, die Kroat gelockert. Das Him, die Zernert von der Demütigung des Tages. Heinrich denkt, hat Juenen der alt Narr. Aber ich dreht den Spieß langsam, unerbittlich. Das ist mein Brett, mein Regeln. Leiser Matchwetzel bot sich auf, unsichtbar, aber unaufhaltsam. Sei durch Vorstätten die Bankde, mit der Präzision von Chirurgen, versteckt konnten auf den Kämenenzellen, die Heinrich in seiner Einfalt nahe bemerkt hat. Heirer schon sei, flüstert Marco, sein Finger tippt auf ein Seil in Rad. Ein Klossel aus 1995, Unterzeitschnitt von ihrem Vater, Kreuz bekommt nur die Zinsen der Dividenden, nicht das Kapital selbst, und das Kapital, lagert in was Offshore Holdings unter ihrer alleinigen Kontrolle. Suspense was mit jedem enthüllten Detail. Geheimnis Shelton, sich heraus, wie skitcht in einer Zwiebel, Gede Schäfer als die Wahrheit. Alexander erinnert sich an sein verstickten Plen, die vor Jahren angelegt hat, in Nächten der Paranoia, die Briefkastenfirmen in Panama, die Strohmänner in Singapur, alles ein Netz aus Schatten, ich heb immer einen Ausweg parat, dieser Altmann kennt nur Rosenstaden und Fucht nicht die Spielregeln der wahren Macht. Innergedenken pulsierten wie ein zweiter Herslag. Emotionen eingekennend wat, die in kalter Berich, nender Reich Mundi Triumph Vorfreude, die wie Adrenalin durch sein Adern jagt. Die Schien denkt sich in der Stickigen in Jed des Büros aus, das Neonlicht flackert unregelmäßig, warf Tanzen Schatten auf die Gesichter, Kaffee word kalt in fleckigen Tassen, die Wandur tickt. Wie ein Metronom des Skixels,
Alexander ging auf und ab, sein Schritt halten dumpf auf dem Abjuitz, den Linolumboden, die fest gebalt, Muskeln angespannt, unter dem Stoff. Evelyn Hart ont nichts von diesem Versteck. Sie denkt, ich bin gebrochen, Wein in meinem Penthouse. Aber das ist mein Meisterzug. Der sei, alles Brachlos Mädchenword. Emotionen fluteten nin Wellen. Die Angst vor dem Ungewissen, ein kalter Klumpen im Magen, mischt die sich mit der Gier nach Virgiltung, schuet ein fewer insaner Brust. Sie kopierten Dokument mit einem alten Scanner, das samt wie ein Insekt, Riefenbanker, en netzlich Gespräch in Codes und Passwörtern, Stimmen gedämpft, paranoid, Überweisen, sei alles auf Konto Zeta 7, sofort, befall Alexander Lies, sein Stimm ein Flüsternos Stall. Leiser matcht Wetzel in Action. Die Milliarden wanderten unsichtbar, Tropfen von einem Konto zum Netzten, unerbittlich wie ein Fluss, der sein Bett verandert. Suspense bot sich mit jedem Klingelten des Handys auf. Jeder Anruf ein Risiko, ein Drahtseilakt über dem Abgrund. Heinrichs Anwalt Schnufelt bereits, hat Nachfrigen bei der Bank gestelt, warnt Marco, sein Finger trommelten Nervers auf dem Tisch. Alexander lächelt grimmig, ein Raubtier lächeln, das sein Zehen bleckt, las einen Schnuffeln, mein Plen reichen Tiefer, jar im Voraus. Tappt im Dunkeln, während ich die Fäden sie. Inner Monolog wirbelten, jar der Demütigung rächen sich nun. Hat meinen Vater gekannt, sein Geheimnis gehutet, die Affären, die Schulden. Aber ich kenn sein Schwächen, die krank Tochter in der Klinik, die unbezahlten Rechnungen, die vor mir versteckt hielt. Emotionen explodier, den kontrolliert, ein Hotch von Mitleid flackert auf, ersticht von kalter Berechnung, die in Antrieb. Sei entworfen das Testament, Update, Simulier, in Gefälscht Unterschriften mit digitaler Präzision, Scan and Alt Brief, Bastelten Narrative, Die Nacht vertieft sich, Straßenlaternen warfen Lange, Verseret Schatten durch, Die Halb, Zugezogenen Jalousien, Wind hielt draußen, wie ein ferner Wolf. Strategien verfiner, in sich stündlich, ein Pressekonferenz vorbereiten, Gezielt gelegt, Heinrich in die Fall zu locken, Zugen identifizieren, die für Geld schweigen würden, manipulieren mit gefekten Leaks, das ist Krieg, Lies, tödlich, ohne Blut, aber mit Milliarden als Waffen. Geheimnis helfen sich wie Schnee. Ein USB-Stick mit Aufnahmen von Heinrichs privaten Gesprächen, abgehört in den Gärten. Banklogs, die sein eigenen kleinen Betrügereien enthüllten. Spannung nistert wie Nacht Elektrizit, et in der Luft, Haar richteten sich auf, Blick flackerten. Alexander lehnt sich zurück, steht in die Fleckheitsdeck, wo Spinnwebben hingen, wie netzi der Virgiltung. Evelyn Word stannen, wenn ich zurückkehr, stärker als G. Sei Word neen. Marco breitet weiter Papier aus Verträge mit privater Mitteln, Drohnenaufnahmen des alten Manns zu Haus. Geht Enthüllung ein Schritt näher am Umsters. Die Uhr zeigt 3 Uhr morgens, Urscher. Fung lauert, doch Adrenalin hielt sei wach. Plenvers wegten sich. Phase 1 kontrollieren. Phase 2 direkt manipulieren. Phase 3 öffentlich Enthauptung. Der Gales, all des Plaza Hotels explodiert in purem Glanz. Ein Train fuhr Eitelkeit unmacht. Durchsigen von dem summenden Nervenkitzel der Reichen, der Schönen und derer, die sich in einen Westklammer din. Kronlichter wie herabgestus Sternsch, nappen Hingen von der Reich versierten Deck, jetter einzelne Tropfen, Kristall fing das Licht, brach is in Tossen Splitter, die über die goldenen Wände tanzen, die Luft war schwer vom Duft nach Champagner, Parfum und unausgesprochen in Deals, gemischt mit dem metallischen Unterton von Erwartung. Kellner glitten lotlos durch die Mensch, Tables voller Klavierhäppchen und Ostern besetzter Löffel balancierend. Die Strei, Quartett Musik im Hintergrund klang wie ein höfliches Lächeln,
das nie die Augen erreicht. Auf den runden Tischen, mit Makalosen, Weissen, Decken und Hohen, Kursen, Luchtern, bedeckt, Legion Programmheft, Wohltätigkeits, Gala Zugunsten eins Kinderhospizes, gesponsert von was Enterprises. Ironie in perfekter Abendgarderobe. Heinrich Kraus stand auf der Bühne, ein Fremdkörper in dieser funkelnden Welt, und doch der Mann im Zentrum. Der Alt-Tweedanzug war gegen einen dunklen, neuen Anzug getauscht worden, der in den Schultern ein wenig zu weit war, als wäre ein jelligen oder in letzter Minute gekauft. Seine Schultern blieben dennoch leicht gebucht, der Rücken gezeigt, nicht von Jahrzehnten körperlicher Arbeit, aber sein Augen dies Augen gluten, heller als Jetter Kronleuchter im Saal. Zwischen ihm und dem glänzenden Podium war ein Meer aus Kameras, Mikrofonen und Erwartungsvollen Gesichtern. Reporter hielten ihm ihr Gerät in Tschechien, wrote Aufnahmen, Lämpchen leuchteten wie winzig, gierig Augen. Heut begann Heinrich, sein Stimme durch die Lautsprecher verstärkt, Schwingung in jedem Wort, heut enthul ich die Wahrheit, was Enterprises gehört mir zu einem Großteil, und der Rest gehört nicht dem Mann, der sei beansprucht. Ein Ronnen ging durch den Saal, erst leise, dann wellenartig stärker, bis es zu einem brodelnden Chor aus Küchen, geflüster, in Namen und hastigen Fragen anschwoll. Skakriektionen explodier, und wie unsichtbar Feuerwerk. Evelyn Hart saß an einem der vorderen Tisch, in ein Bodenlanges, smaragd, grüns Kleid geholt, das sich wie flüssig seid ihr Figur schmiegt, ihr Diamanten glitzer, in wie Eyes, ihr Lippen wären Kirschrot perfekt konstruiert. In diesem Moment jedoch word ihr Gesicht, sonst ein sorgfältig gepflegt Mask, von einem unkontrollierten Zucken durchziehen. Ihr Hand umklammert den Stiel des Champagnerglases, die Nurchel treten weiß herver. Das ist nicht der Plan. Das ist nicht seine Band. Alexander, wo bist du? Ihr Blick sucht die Schatten hinter dem Saal, den Eingang, das Podium. Kein Alexander, nur Heinrich, der Alt-Gärtner, der jetzt mit jeder Silb das Imperium ihres Manns Stück für Stück abtrug. Ihr Brust hab unsenkt, sich schneller, die Musik des Chort, its Word zu einem dumpfen Rauschen. Ich war sein Diener, fuhr Heinrich fort, sein Stimme Juen und Kraft, vierzig Jahr lang. Ich heb sein Family gekannt, sein Mutter begraben sehen, sein Invader betrunken aus dem Pool gesiegen. Und ich heb geschwiegen, als sei mich beten, ein Dokument zu verwahren, ein Testament. Trat einen Schritt zur Seite, sein Anwalt hab ein Map in die her, das Papier darin weiß, bedrohlich neutral. Dieses Testament, rief der Anwalt, weist Herrn Kraus einen Großteil der Anteil en was Enterprises zu, unterzeich, nicht von Herrn was Senior unbestätigt von Alexander was selbst. Blitzlichter Flacker, hin, wie ein Sturm aus Licht, Stuhlschabden, als Gest sich vorlehnten, Namen fielen, Skandal, unmöglich, Action, Burs. Die Spannung im Raum stieg, auf ein fast körperlich spürbares Level, wie elektrisiert Luft vor einem Jupiter. In diesem Moment, als die Aufruhr ihren Höhepunkt erreicht, verdunkelt sich der Hinterteil des Saals Kurs, als ein Sill, wet durch den Nebenauf, gang trat. Alexander was. Trug einen schwarzen Smoking, der wie ein Zweithaut saß, das Hemd blend und weiß, die Krawatte nachlässig, gebunden als wäre hastig gekommen, oder als wohl Gen, au diesen Eind, Erwicken sein Jesse, war blasser als sonst die Augen tiefer liegend, aber in nen lag ein News Jeffy Hilliches Luchten. Ein paar Gäste erkannten einen sofort, Finger zeigten, flüstern brandied auf. Ignoriert es sein Gang war ruhig, kontrolliert, beinahe mood. In seiner rechten Hand hielt einen dünnen,
Schwarzen Mappenordner, unchain. Bar im Vergleich zu den funkelnden Accessoires der Gäste, undock worked or plötzlich, why das Schwurst object im Raum. Blieb am Rand des Podiums stehen, nur einen Meter von Heinrich entfernt. Der Altmann stockt, sein Stimm brach für einen Moment ab, als Alexander bemerkt. Zwischen einen spannt sich die Luft, unsichtbar heiß. Alexander nahm ein Mikrofon vom Ständer, Erlaubnis zu fragen. Nicht so schnell, sagt leise, aber die Lautsprecher trugen sein Stimmen jede ek des Saals, machten sie größer, tiefer, autoritärer. Ein neuer, noch größerer Skak ging durch die Mensch. Evelyn's hers matcht einen Sprung, sie atmet scharf ein, her Finger lursten sich vom Glas, als het sie sich verbrand. Da bist du, bit, las das Heirer nicht unser Ensign. Die groß erfend, lich Wendung begann, Millimetergen, au orchestriert. Alexander hob den Mappenordner mit der rechten Hand, langsam, fast feierlich. Sie alle haben die Schlagzeilen gelassen, sagt sein Augen wander, hin über die Reihen der Gäste, tasten gesichter ab, Investoren, Schauspieler, Politiker, Influencer. Sie alle haben geglaubt, ich hätt meinen truen Diener sein gebracht, aber in einer Welt wie unser Zeheltner eins, beweis. Öffnet den Ordner mit einer kleinen, Bailey, Feigenbewegung, zog ein Dokument heraus, das in einer klaren Plastik, Hul steckt. Das ist das Testament, das letzt Rechtskultag, hinterlegt Dokument, bestätigt von Gericht und Bank, sein Stimm blieb ruhig, fast sanft, aber jetter tun trug ein Klinge. Heinrich schnappte nach Luft, sein Hände begannen, plötzlich, zu zittern, als hätten sie ihr Jaws eintelang, entrainiert, Kontroll verloren. Unmöglich, flüstert doch das Mikrofon war nicht bei ihm nehm, und hört es außer ihm selbst. Alexander warf einen kurzen Blick auf den alten Mann, ein Blick, in dem sich was wie Bedauern und Gleichs, eitig kalt Distanz mischte. Dan richtet sich wieder in das Publikum. Die Klausel, auf die sich Herr Kraus beruft, stammt aus einem älteren Entwurf. Ein Entwurf, der nahe in Kraft trat, while mein Vader sein Meinung ändert, kurs bever starb, wust Jews, schwächen, die Herr Kraus verbarg. Einige Reporter bugten sich vor, her Finger flogen über Testacherin. Die Spannung, eben noch eindeutig auf Heinrichs Seite, begann zu flackern, als wued Gem, und in den Stromlight hungen Ruteln. Ein riesiger Bildschirm hinter dem Podium watcht zum Leben. Alexander hat angeordnet, dass für ein Präsentation vorbereitet wird, offiziell für die Vorstellung eines neuen Kinderhilfsprojekts in offiziell für dieses Finale. Ein paar Klicks von einem Mann in der Regie, und auf dem Screen erschien ein Digitalkopie des Testaments, Zeit mit Zeitstempel, Gerichts-Skandale, Unterschriften, Notvermerken. Den ploppt ein Zweit Datei auf. Ein konnte es sag. Die konnten die angeblich Herren Kraus gehören, erklärt Alexander, sein Stimm nun ein Hochkühler, sind seit gestern leer transferiert per Gerichts-Specialist, nach einer Überprüfung von Unregelmäßigkeiten, von denen sein Anwalt nichts erzählt hat. Ein Well aus Küchen schwappt durch den Saal, lauter als Jedes Orchester. Heinrichs Jesse entgläst, die Farbwitch, sein Lippen biebten, was haben sie getten, murmelt diesmal was lauter, doch sein Stimm ging im Rauschen der Mensch unter. Gestatten auf den Bildschirm, dann auf Heinrich, dann auf Alexander. Die Zuver so klar moralisch Ursahlung begann zu bröckeln. Evelyn's Augen weiteten sich, ein Mischung aus Erleichter, und Neuem, vorsichtigem Misstrauen schlich sich in ihren Blick. Why white bist du gegangen, Alexander? Was hast du alles verbrand?
Hirer zu stehen. Blitzlichter blendeten, Reporter riefen nun fragen in alle Richtungen. Herr was kommentieren sei die Anschuldig? Ungen judgen Herren Kraus. Was das Gericht davon? Ist das legal? Der Saal vibriert vor Chaos. Alexander bewegt sich kaum, während Ei. In Herem der Sturm tobt. Sein Schultern senken minimal, als would ein unsichtbar Last von einem abfallen. Sein Hand legen ruhig und den Satan, das Dokument hielt locker, als wäre es plötzlich nur noch Papier. Sah nicht mehr, wie der Gehetztmann aus, der im Gericht, Saal zusammengesunken war. In einem Bredit sich etwas aus, das Lang nicht gespürt hat. Ein innerer Raum, ein Still, die nicht leer war, sondern gefüllt von der Erkenntnis, dass die Entscheid gefallen war in die. Ein Oder in die andere Richtung, aber gefallen. Heinrich sank auf einen Stuhl, der hinter ihm stand, sein Bein geben nach. Sein Anwalt redete auf ein, wild gestikulierend, doch der Altmann steht nur auf den Bildschirm, auf die Zahlen, auf sein eigen Signator neben fragwürdigen Überweisungen, die nun für alle sichtbar waren, das Gemurmel im Saal verändert seinen Klang. Von Empörung zu Unsicherheit, von sicherer Verteilung zu raschelnder Neuesrichtung. Investoren beugten sich zusammen, Flüster, in Überstabilität Schadensbegrenzung Chancen. Ein Moderator, der Gala versucht, Ordnung in die Situation zu bringen, sein Stimm überschlug sich beinahe, als Ruhe bat. Doch das was zelt, war bereits geschehen. Die Großinszenierung, die öffentliche Wendung, hat ihren Höhepunkt überschritten. Zurück blieb ein Raum voller Menschen, deren Weltbild in einer Stunde neu sortiert worden war. Alexander trat einen Schritt zurück vom Podium, ließ das Mikrofon sinken, und für einen flüchtigen Moment war es, als würde der Lamm hinter ihm wie ein Wellbrechen und nichts mehr anheben können, in seinem Inneren war es still. Kein Jubelschrei, kein Triumph, führenden Gedanken. Nur ein langsames, tiefes Atmen, das Gefühl, wieder in seinem eigenen Körper angekommen zu sein, nach Tagen, in denen sich wie ein Schauspieler in einem fremden Drama bewegt hat. Sein Augen suchten Evelyn in der Mensch, fanden sie, und sie sah nicht mehr wie ein Königin ihren gefallenen König, sondern wie ein Frau einen Mann, den sie nu lassen musst. Ihre Finger lösten sich in gültig vom Glas, ihre Schultern sanken ein wenig, als würde von ihr ein angespannt Last abfallen. Die Musik setzt zergernd wieder ein, als wohl sie vorsichtig testen, ob die Welt noch existiert. Die Stimmen in Herem verschwimmen, wurden zu einem Hintergrundrauschen. Alexander spuet, wie sich in der mit seiner Brust was beruhigt ein Sturm, der sich langsam legt. Wust das nichts mehr so sein wued wie vor, weder sein Imperium, noch sein Ruff, noch sein Verhältnis zu diesem alten Mann, der jetzt zusammengesunken auf der Bühne saß. Doch zwischen den Rissen der alten Welt drang ein leiser, fremder Gedank hervor. Vielleicht lag in diesem Chaos die Chance, was anders zu werden als der Mann, der einen alten Gärtner Demütigung entlassen hat. Der Lamm ebbt nicht wirklich ab, aber in stand ein kleiner Raum, in dem es still war, still genug, den eigenen Atem zu hören und das Pochen des Bluts im eigenen Takt. Traumwelten Geschichten, der Milliardär kündigt dem alten Mann, doch dann erfuhr die Wahrheit. Flushed, broken in der Still, nach dem Sturm hab Alexander was, sein Glas, die Lichter, der Gala spiegelten, sich in seinen Augen, wie ein News versprechen. Das Chaos hat sich gelegt, die Mensch applaudiert zergernd, und Heinrichs Schatten verblasst in gültig. Ein Neues Leben begann gereinigt durchführ, stärker als je zuvor,